Salve Onorevoli, rieccoci qui, un nuovissimo episodio su The Witcher 2, io sono Arax di Cormaris e nello scorso episodio ci eravamo lasciati che dovevamo un attimo risolvere queste questioni diplomatiche. Rolling dung, you surly dog! Say, Witcher, come over here. Sickle to your throat. Dorian, che What do cazzo you vuoi? want? We of noble birth always had to protect the plebs from their own stupidity. If not for us, the world... I don't have time to listen to songs praising the nobility. Direi di sì. Know anything about the attempt on Saskia's life? No, I don't. But whatever the truth, the mob cannot lynch one of royal blood. So truth means nothing to you. That's what makes us different. I didn't say I don't care about truth. Just keep in mind, there's a world order that mustn't be destroyed. An order that allows injustice. If the prince turns out to be involved in this attempted murder, he should face a tribunal. The rabble doesn't understand the principles ruling the world. Or they do understand them and simply don't like them. Saskia is a wise woman, but there's one thing she doesn't take into consideration. This war will be over one day. Who will sow the crops and milk the cows then? Saskia called the serfs to arms. Do you think they'll want to plough fields again? You may be right, but it's certainly not my business who'll plow your fields. Farewell. Save your threats for your hog-smelling... No, ricarichiamo perché non voglio in nessuna forma e nessuna maniera aver sprecato il mio intervento con sto coglione, ma perché nemmeno volevo interrogare i nobili, perché sapevo che avrebbero detto queste cazzate. Onestamente mi immaginavo di più che ci voleva dire così sotto banco qualche informazione importante. Ma non da qui, porco Giuda. Devo parlare con i contadini. Noi abbiamo già un contratto di Tarsic, come cazzo si chiama comunque il fabbro runico che abbiamo scoperto. Quindi vediamo un po' come interrogare le persone. Say, Why is he lingering about like the stench in a dwarven hovel? those witchers be craving gold. This one's sure to say the prince is innocent, then sting Stennis for a pouch. He'd better search for a lad who served the Virgin instead of pissing around. Yeah, once done with the prince, he'd better take care of the magnets. Throwing their weight about too much they are. A cosa puntate veramente? What's it really all about? Who's backing you? We want justice. We don't need no one backing us. We knows what to do. How would you punish the prince? If a lad counts hens wrong, he'll be flogged. What should we then do with a man poisoning others? Kill him. A land without a ruler is a nightmare. We have a ruler, the Virgin of Eden. It's not certain she'll live. Then we'll choose another who'll manage. But he must be one of us lads. That way he'll understand us. And all people is gonna be equal. Our way. And the non-humans? We have enough down on the fields. Let non-humans find a non-human land. Get away with them! Bene. The prince stood right next to Saskia during the council. Did he have access to the wine cellar beforehand? How should I know? Why flap your mouth then? The prince is a wealthy lord. Bribing a skivvy to poison the wine is nothing to him. Just because someone can afford gold teeth doesn't mean they'll pull their healthy ones. Effettivamente. You know Saskia's servant? Willie of the Oblates. He handled the wine, indeed, but loves the Virgin like a sister and mother put together. He'd gladly get quartered for her. Where's this Willie of yours? Hiding in his shack, afraid of them lords. Squirrels guard him. Ok. Farewell. Guilt must be proven. Serfs and Otherwise, lords will never be on the same side. Allora andiamo ad affrontare il ragazzo prima. Vediamo come si risolve. In più i contadini per questo devono essere ancora controllati. Per quanto sicuramente hanno spirito di democrazia, non sono democratici per un cazzo di niente. Perché, come vedete, vogliono cacciare tutti i non umani. E per avere una pace tra non umani e umani serve qualcuno che la imponga, onestamente. Quindi posso capire tranquillamente che il principe possa aver veramente avvelenato Saskia per avere... Hope you'll believe me anyway. avvelenare Saskia per avere il trono, perché dopo la guerra Saskia si trova in decisivo vantaggio. I've been looking for you. I don't know you. You caused quite a commotion. Afraid of something?
No, nothing. You're lying. I didn't do nothing. Didn't say nothing, don't know nothing, and didn't see nothing. Tell me everything you know about the attempt on Saskia's life. I heard the priest talking with the prince. This goody-goody, said the Virgin, is really a beast under her fair skin. What priest? Olcan, the one killed. So there's no way I can check if you're lying. I swear on my mother's grave, I speak the truth. What else did you hear? Tell me. I was putting Saskia's room in order when the priest came to the prince's chamber next door. They wasn't speaking loud, but I heard the priest say, "Just clear the servants from the kitchen." Nothing more. Reverend Olcan, only he could tell you how it was, beginning to end. Ma è The morto. dead aren't very talkative. What about what they leave behind? There may be clues or some such. Maybe. What should I do? Sorcerers are a plague of the worst kind. Hang 'em all by the balls and let 'em swing. Ok. Cerchiamo aiuto a Cecil, ricordando che Olcan noi abbiamo ancora la ricevuta da parte di Torik, che si è fatto fare qualche... sì, lo chiamo Torik ormai, non so nemmeno qual è il suo vero nome. Che si è fatto fare un attrezzo particolare, non saprei. E tra l'altro sottolinea vabbè, sottolinea che l'artigianato di questo oggetto è veramente pessimo, quindi ok, come fabbro non è stata questa grande perdita. They lie in wait for their lord and prince. Humans are an odd lot. I certainly hope Scalan can clean up this mess. What can I do for you, Witcher? I need to Ecco. know where Reverend Olcan used to live. Simple. Let me show you on the map. It's about right here. Ok, See you, Governor. quindi risolviamo questa missione, tra l'altro. Anche perché i nobili non ci davano missione, soprattutto dopo questa direi di andare a parlare un attimo con il principe per capire il perché l'ha avvelenata. Ok, magari parto prevenuto, però vi posso dire tranquillamente che va tutte le carte in regola per fare un simile atto. Il problema è che ci ha distratto da Filippa, che non è una cosa da niente. Per ora sta facendo incantesimo di localizzazione. Per me il Witcher sarebbe dovuto rimanere accanto a vedere cosa faceva. Per ora non mi sorprenderebbe tornare indietro e scoprire che ho detto, ah, non ci sono riuscita. Oh, ah, guarda, si è rotto. Don't try anything. Quindi cazzo significa esamina la stanza? Ah, ok, è in fondo alla piazza. Cominciava a dire che cazzo. Non dirmi che ora mi devo esaminare tutte le case della piazza. Più che questa non potrebbe essere. Strange aura. Colpo di stato. Mi scusi. Ah, ma ne abbiamo già 3, voglio. Nothing interesting. Però qualcuno qui ha fatto casino. Qualcuno qui voleva nascondere qualcosa. Appunti di Olcan. Chies. Ma è un boccale. Sì, perché qui abbiamo la ricevuta. Qui abbiamo il boccale. Quindi magari non ha avvelenato direttamente le cucine. Ha più correttamente creato un boccale apposito. Poi, conoscendo che Torik comunque è una persona corrotta, non mi meraviglierei se il prete o l'ha minacciato, dicendo che magari sapeva... Ciao piccolo Murloc. Sapeva come... Ora dovrà partire il Murloc perché si è appena svegliato. Quindi deciderà di fare tutti i versi possibili ed immaginabili. Dicevo,
Quindi o ha minacciato il fabbro perché ha scoperto la questione di Baltimore, quindi il fatto che lui ha ucciso l'apprendista, ha ucciso il suo maestro, Baltimore appunto, e Toric il suo servo, oppure non posso escludere che comunque in quanto persona corrotta di natura si sia prestato a fare questo particolare boccale che abbia automaticamente iniettato il veleno, non lo so, non ho idea. In realtà nell'antichità erano abbastanza comuni i sistemi. Murloc, ho detto no, se no finisci in gabbia. Someone's taking care of it. My hand! I'll cut the block off the next man who dares try his luck. Bene. Say, Witcher, come over here. Non rompermi il cazzo, nobile di merda. Give us this hope. Scalen, tu che sei Rolling tutto. down, I hope you at least surly you'll dog. refrain from doing anything stupid. When we put a sickle to you. Ok. Qui vitalità più 25, livello successivo vitalità più 100, diretto, va bene. Save your threats for your hog-smelling woman. I want to speak with the prince. You're unique then. Everyone else wants to tear him limb from limb. We won't let you in. Only I can help your prince. Of course. Why didn't I think of that? Perché sei sotto un incantesimo, coglione. Silence! I'm in command here, and I grant the Witcher leave to enter. Please, master. Are you here to kill me, Monster Slayer? I'm here for your help. You can save Saskia. Do you hear them? They want my head. They equate the words of some village idiot with mine. I am the heir to the Edirnian throne, the rightful ruler of this land, descendant of Demavend and Verferil. Prince, if you help me heal Saskia, the people will forget. If I don't help you, they'll kill me. This is blackmail. This is a deal. What do you want? Hai Did avvelenato you poison Saskia? her? Of course not. Even if I had, do you think I would boast about it? Don't be a fool. I'm trying to help. Not only Saskia, but you, your highness. I won't yield to that rabble. Never. One smear is all they needed to lay siege to my doorstep. Do you really think I should plead my innocence every time some village idiot says the prince did it? Or maybe go out there and beg them for mercy? Never. You merely need to convince them that you're innocent. Prove it wasn't you and they'll walk away. And if I am innocent, yet lack proof thereof? You claim you wish to help me. Do so. Convince the people to believe me. You'll not regret it. Perché You're sei trying così? to bribe me. Appunto. I want only to make a contract. Think about it. I Ecco. need royal blood for a potion that will heal Saskia. Do you mock me? You owe Saskia your life. She carried you away from the Wraith's battle. It was her duty, as it would have been of any Edirnian. Besides, my realm is falling apart, and she is responsible. Quindi l'hai Saskia and her avvelenata tu. rebels routed the royal forces at Gillette and on the banks of the Dyffny. For practical purposes, the Edirnian army no longer exists. Those rebels are the last hope you have of stopping Henselt. And what then? A pig herd will be crowned and appoint a shoeshine his Secretary of State. Don't think that far ahead. Your Highness, just a few drops of your blood will cure Saskia. Vergen can defend itself only if she's in command. I've already said I owe this girl nothing. I'll not yield to blackmail even if it costs me my life. I'll go to the axe, my head held high. And I'll certainly not surrender even a drop of royal blood to save a peasant girl. Guards! What is it, sire? Show the Witcher out. Is everything in order, sire? We had a chat, but we are through. Think on what I told you, Geralt. I will. Get enough of this charade! Try to be reasonable, folks. Sit down and talk in peace. We've talked enough! Come on, lads, let's drag the prince from his hovel! Vergen's not a cesspit for anyone to shit in. There are laws to abide, and Scalen Burden's job is to uphold them. There's no law allowing a serf to threaten a king's scion. I, Silgrat, brother of Seltkirk, the greatest knight to walk Edirnian land, say so. Does it matter who was born in a castle and who in a pigsty? Any fool can prejudge and condemn. It's easier to Ecco. accuse than to prove guilt. A peasant servant claims that Prince Stennis
supposedly attempted to kill Saskia? Why would the prince do such a dastardly deed? Bear in mind how eminent is his lineage. That's why. The mongrel covets the crown. Do you even remember how valorous he was towards Saskia during the negotiations with Henselt? Pretending to be with her, he was, sly fox. Taking the simple peasants in. But us lads ain't so dumb as you lords think. See for yourselves how the commoners hate the prince, spitting venom like adders. They hatched a plot to dispose of him. Saskia's servant said that... Where is this servant, might I ask? If he's got something to say, why does he hide like a thief? The answer is simple. He's a fraud. He's hiding to save his skin from you, whoresons. Squirrels have to guard him. One last question. How could the prince poison Saskia? It's a known fact that servants taste wine from the barrels before the virgin sips it. Buona A domanda. good point. We can't be sure if the prince poisoned the wine. Stannis is blowing hot and cold. Everyone knows that. You were supposed to prove his guilt, not insult him, yokel. Tell us who else would do it. A peasant wanted to hurt the miss? Never. It's cause of her you noble dogs can't ignore us. A pig won't cut its own throat. A peasant's not foolish enough to raise his hand against his savior. Perhaps it is no peasant's deed. However, that doesn't mean the prince is guilty, fool. Answer me this. Was not Stannis' room next to Saskia's? Do not the wines come from his own lice-ridden cellar? Can he not enter the Virgin's kitchen at will? Yes. His serene dumbhead the prince can, curses on his kin. Nobody in Vergen wants to kill Saskia. And even if they wanted, nobody but Stannis could do it. You're wrong, Colton. Reverend Olkin wanted to get rid of Saskia. He thought she was a monster at heart. Alkan was on Stannis' leash like a dog. How dare you, lout! Do you imagine if someone sits next to a married lady, he's surely fucking her? The priest tried to convince Prince Stennis to join the conspiracy. Is Stannis some dimwit foundling that he dances to a lousy priest's tune? Alkan got what he deserved when Henselt cleaved his head. Now it's Stannis' time. There is no proof the prince agreed. The priest asked him for admittance to the kitchen. So he didn't poison the Virgin himself, but allowed her to be poisoned. No, Those perché are no. just words. Too much guesswork and not enough evidence. You can't convict anyone based on that. Your Highness, this is dangerous. I am not afraid. Fear is a commoner's trait, unfit for one with royal blood running in his veins. What do you want, to judge me? Is a prince a common thief who steals a dozen eggs at the market? You stand before royal majesty, and you raise your hands against it. In this world there are crimes that can be forgiven, and crimes that, by any means, cannot. Just as a mother killing her own child, or a man slitting his own brother's throat cannot be forgiven. A crime against one anointed by the gods themselves also cannot be condoned. He who raises hand against divine right is not worthy to walk this world. And what about he who poisons the Virgin of Edern? Firstly, Saskia is alive, so no one can blame me for her death. Secondly, you have no proof that it was I who Però tried io to murder sospetto her. che puoi essere And stato thirdly, I assure all gathered here, I won't rise above the law. However, only she, the Virgin of Edern, can judge me. Can he? And if Saskia won't get well, who's gonna judge you? I believe she can be cured. But if the gods decide otherwise, we'll summon a coven of the wise who can pass just sentence. Those are words worthy of a true sovereign. I am the one you should look to for guidance. Let my deeds be the flame that lights up your darkness. So you've forgotten how you tried to bribe me when I was at your house? How about that, snout face? Ecco. This is slander. There are no witnesses, Witcher. Un linciaggio sarebbe una pessima idea. The prince has a right to a fair trial, no matter if he's guilty or not. We can't deny him that. What will the peasants do if we hand them the prince? Will they hear him out? No. They'll hang him from the nearest tree or tear him limb from limb. What will happen if we allow a lynching?
What if people see that might makes right? Who'll guarantee they won't desire to avenge their wrongs, real and imagined? Who'll protect people whose only fault is noble birth from the exasperated mob? And where will it lead? Ok, l'abbiamo risolta almeno diplomaticamente, però l'abbiamo arrestato. Perché comunque non è la persona più buona del mondo, a quanto pare. Eh sì, anch'io avrei avvelenato la Peasants are vergine. furious, They didn't dare mount a frontal attack. but they haven't forgotten about Stennis, and won't. It'll be that way until Saskia regains consciousness. She won't keep order by strength alone. Unless it's a great strength. No, We need an smettila, authority Robert. figure, and royal blood. 5 courts go to waste in the Dwarven dungeon at the moment. There's also Henselt. Going into that haunted mist is madness. Stealing Stennis away would be easier. No, anything involving Stennis will cause a riot. I've had enough of the peasants and nobles barking. Saskia's the best leader I know, but she can't hope to defeat Henselt's army with this rabble, which is why I'm going to get reinforcements. Where? 4 Scoia'tael units await in hiding to the east. Time to summon them. You'll make it in time? I must. Ok, si apprezza Jovet e la sua determinazione. Ora parliamo con la nostra amica Filippa nel mentre. 2 talenti. Che merda. Posso dirlo? No, esci. E qui... Durata le posizioni più 10% mica è male, eh. Allora, questa è proprio la cazzata che non accadrà mai e poi mai. Ok, ma voglio vedere la possibilità se si potevano aggiungere più mutageni. Durata degli unguenti, no, non mi interessa, non mi interessa. Bere una pozione extra, niente, non mi interessa. Non mi interessa. Attiva vedere dopo il caricamento della barra del consente la generazione di un'adrenalina quando avvelenato. Ok, amplificazione. Niente. Qui è più che altro se vuoi fare l'assassino, fondamentalmente, tanti danni e poca vita. Però ti dirò. Questa me la sblocchi, come mi sblocchi anche il secondo perché ci dà un pallino di vigore in più. Nel mentre, visto che ci siamo, perché non mutare? Vitalità, danni bonus coi segni, che non è male. Però dai, si è già buggata, non mi va nemmeno più di stare lì a scorrere una lentezza assurda. Vabbè, questa sarà la via più lunga, quella di ottenere il sangue di Elset. Perché effettivamente se la potevamo tranquillamente far falciare. Però, vi dirò, non è nemmeno quella peggiore. Perché comunque è la via più giusta, anche il semplice fatto di far giudicare il principe in maniera corretta. Allora. Di nuovo. Ok. No, Murloc, porca Giuda. I tried locating Triss, but the mist disrupts the megascope. There's a weak signal nearby, probably on the other side. In the Kidweni camp? You'll have to pass through the mist. Entrare nella nebbia è un suicidio. The mist is full of wraiths. I'll help you. I'm continuously scanning the battlefield. I'll show you the way through. I'll find you when you enter the mist. Farewell, then. We still need royal blood. I know. Henselt. We need his blood, not his death. How many times do I have to tell you I'm not a kingslayer? Già.
Comunque, ok. Facciamo finta di non aver visto niente. No, lei non ci dice niente, lei se ne frega, va bene. You want I Glielo found a diamo. stolen dream. It seems powerful. I think it's a dragon's dream. excellent. That should do nicely. Come back and see me when you have the remaining ingredients. Ok. Dopo aver visto questa scena raccapricciante, signori, direi che prima di tutto, sapete cosa? Ok, questo è il medaglione che ci permette di passare. Ah, lui ci ha dato i guanti elfici, credo Elset, cioè Iovet. Ok. Questo fa un po' cagare onestamente, è quello che abbiamo noi. Però quel 5-8-8 carico massimo di Geralt più 5 non è affatto male. Poi andiamo, sono carini. Come sempre motivi floreali, perché ci mancherebbe che una roba da elfo non abbia motivi floreali. Quindi sangue reale dove stiamo facendo? Dov'è Tris? Ok, la battaglia eterna. Ok. Questioni di vita e di morte, dobbiamo riprendere Saskia. Vabbè, i dadi a Vergen li facciamo dopo. C'è telecamere spente. Questo ci interessa. Sì, abbiamo finito tutto. Viste le allucinazioni di un viaggio nella sua visione, tutto il mondo all'inseguimento della caccia selvaggia. Ok, il simbolo dell'odio. Attendi l'evolversi degli eventi. Allora sì, teoricamente siamo già pronti per passare la nebbia. Quindi al momento che sospetto, perché lo sospetto in maniera abbastanza fondata, che non ci sarà un ritorno, metti la runa del fuoco qui. E la runa del fuoco qui. Ok. Che ci dà? Più 20 resistenza di incenerimento e incenerimento. Perfetto. Nel mentre... Qui abbiamo due potenziamenti dell'armatura del Vran, che non è nulla di male, oggettivamente. Dumblento lo puoi ficcare per il culo, come si suol dire. Runa del sole, gnè. Runa della terra, verità e riduzione del danno imparata è molto utile in realtà. Però io volevo, e qui direi che ce ne va a fare un saltino sopra dal fabbro, più che altro perché credo che la fine si stia avvicinando di questo capitolo, perché una volta attraversata la nebbia, tornati indietro, credo che si risolva un attimo la questione, quindi saliamo un attimo qui. E stiamo sbagliando già tutto. Andiamo a trovare sto cazzo di fabbro. Ok. Perché comunque il fabbro runico vende le rune a un costo nettamente minore di quanto le venderebbe il mercante misterioso, per quanto sicuramente ne ha molte di più. E tu, che non c'è, porco Giuda. Ma è possibile che voi la sera andate a dormire? Cioè, io voglio vedervi lavorare giorno e notte, senza stancarvi mai in nessuna forma. Allora, senti, se non mi vuoi far bestemmiare, esci. Ora. Ok, in realtà ero stupido, sono venuto qui perché noi ci eravamo fermati qui, ma in realtà dovevamo attraversare il tunnel e andare qui sopra. Ho comprato una runa di Isgrit qui e sono dovuto andare qui a comprare l'altra. Ho notato che il prezzo delle rune di Isgrit è uguale praticamente. Quindi runa di Isgrit più 7% di danno e 8 a sanguinamento, incantiamo sia uno che l'altra. E invece qui a Guir gli diamo la runa della terra, se ricordo bene. Sì, perché comunque riduce il danno imparato, diventa più 25, non è da sottovalutare, perché mentre la spada d'acciaio lo usiamo contro gli uomini e con gli uomini pariamo nella maggior parte dei casi, la spada d'argento invece quando ti trovi golem, bestioni altri 3 metri è un po' difficile parare, quindi non sarebbe utile a priori. Ora sono curioso di estrarre la spada, cioè guarda qui ragazzi. Guarda qui quanti cazzo di segni c'ha. Ok, è veramente figa, c'è da dire.
Vuoi vedere la prima? Sì, hanno i simboli uguali, credo. Credo. Sì, sono uguali. Meno male che li ho messo pure in ordine. Ad ogni modo, signori, fatto ciò, sono costretto a lamentarvi che il tempo è tiranno. Ci becchiamo nel prossimo episodio.